Welcome to your practice. Take a deep inhale and lift up through your heart from the inside. Exhale, relax your shoulders. This is the fourth part in a series of 7 classes based on opening up and discovering the chakras. A chakra is a center of energy in your energetic body in which we can locate consciousness. And one of the ideas of working with the chakras is to know ourselves better, to know and understand the energy within our bodies, and to begin to bring that awareness, that understanding into our relationships and into our lives. Today we arrive at the heart, the Anahata chakra. Bring your left hand to your heart center and bring your right hand on top. Bienvenida a la práctica. Inhala y levanta desde el interior el corazón. Exhala, relaja los hombros. Esta es la 4 de una serie de prácticas de yoga basada en los chakras. Los chakras son centros de energía en el cuerpo energético que nos ayuda para localizar conciencia en el cuerpo. Cuando aprendimos y localizamos, abrimos estos centros de energía, podemos conocernos más y podemos empezar a llevar esta comprensión hacia nuestra vida, nuestras relaciones, hacia la gente en nuestra familia, nuestra comunidad y al mundo. Con las manos así colocado en el corazón, respira aquí. Breathe here into your heart. When energy is flowing freely in the heart center, we are able to experience love, joy, compassion, and understanding of ourselves and others. We are able to trust more fully and feel gratitude for the life that we're living. As you breathe here in the heart center, begin to expand in towards your hands, towards the back of the heart, towards your back body, and even out to the sides. And this is the awareness that we'll maintain throughout the practice. En esta práctica vamos a abrir y entrar el centro del corazón para que energía pueda fluir con más eficaz. Cuando tenemos fluidez de energía en el corazón, tenemos la posibilidad de experimentar amor incondicional, alegría, compasión de nosotros mismos y de los demás. Podemos confiar con más profundidad y sentir gratitud por la vida que estamos viviendo. Respira y extiende desde el corazón hacia adelante. Respira y extiende desde el corazón hacia atrás y hacia los lados, expandiendo en todas las direcciones desde el centro de tu corazón. Gently bring your hands to Anjali Mudra. Juntamos las palmas en Anjali Mudra. And notice the radiance, the energy that is extending from your heart right now into your hands. Observa la energía que extiende desde el corazón hacia las palmas. And we're going to chant an Om to begin the practice. Cantamos Om para empezar la práctica. Inhalamos, inhale. Om.
Release your hands, lift your chin, open your eyes, suelta las manos, levanta la barbilla, abre los ojos. Come to stand. Vamos a empezar de pie. So separate your feet widely. Separamos los pies mucho. Extend your arms, extiende los brazos. With the inhale, we're going to bend our elbows and bring the palms in towards the heart. Inhala las manos hacia el corazón. Exhale, extend your arms out. Exhala, extiende las palmas hacia afuera. Continue. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Keep going. Seguimos. And imagine your arms like little wings extending from your heart. Imaginamos los brazos como alas extendiendo desde el corazón. Every inhale, we join the hands in front of the heart, and as we exhale, we extend out. Inhalamos hacia adentro, exhalamos, extendimos. One more. Una más. Turn your palms to face up, gira las palmas hacia adelante. Turn your right foot out, quedamos el pie derecho hacia afuera. Inhale here, inhala. Exhale, bend your front knee. Exhala, dobla la rodilla delante. And breathe y respira. And if it were possible right now to reach into someone's heart and hold them up, to give them a boost, to breathe for them, what would that feel like in your body? Inhale, rise. Inhala, salimos de la postura. Exhale, release the hands down. Exhala, suelta los brazos. And change sides, cambiamos de lado. Turn your palms up, gira las palmas hacia arriba, and breathe y respira. Y si podrías entrar en el corazón de un conocida, y darle el ánimo y respirar por ellos, para ellos, ¿cómo eso siente en tu cuerpo? Inhale, rise. Inhala, salimos de la postura. Exhale, release your hands down. So once more, turn the front foot forwards, the right foot, queda el pie derecho hacia adelante. Inhale, extend the arms. Inhala, extiende los brazos. Exhale, Trikonasana. Exhala, Trikonasana. Feel the firmness of your feet on the earth. Siente como son firmes los pies en el suelo. Feel the stability and structure in your legs. Siente la estabilidad en las piernas. And open up your heart y abre el corazón. Breathe. Respira. Bring your top hand down. Baja la mano arriba and bend your front leg. Dobla la rodilla derecha. Extend your left arm alongside your face for Konasana. Extiende el brazo izquierdo a lo largo de la cara, Konasana. And as you breathe here, move your thighs back, mueve los muslos hacia atrás. Tuck your tailbone under, mete el cóccix hacia abajo, and open your heart more. Y abre el corazón más. Use the stability in your lower body to find access and opening in the heart center. Inhale, rise. Inhala, sal de la postura. Exhale, release your hands. Exhala, suelta los brazos. Change sides, cambiamos de lado. Trikonasana. Inhale. Exhale, Trikonasana. Exhala, Trikonasana. Feel your feet super firm on the floor. And because of that stability, open your heart more.
Siente la estabilidad de los pies en el suelo. Y por esa estabilidad, abre más en el corazón, hacia el cielo. Bring your top hand down, baja la mano arriba. Bend your front knee, dobla la rodilla izquierda. And now bring your top arm alongside your face, Parsvakonasana. Extiende el brazo derecho a lo largo de la cara, Parsvakonasana. Move your thighs back, mueve los glúteos hacia atrás. Tuck your tailbone under, mete el cóccix hacia abajo. Y abre el corazón. Open more in your heart, breathing here. And as you breathe in the heart center, breathe not only into the front of the heart, but also the back and the sides. Respira en toda la latitud del corazón, delante, detrás y los lados. Inhale, rise. Inhala, salimos de la postura. Exhale, release your hand down. Bring both feet forwards, los dos pies juntos, and bring your feet together, juntamos los pies. Turn to face the front of your mat, gira hacia delante de la estadía. Bring your hands to your hips, las manos a las caderas. Bring your right foot back, pie derecho hacia atrás. So for Parsvakonasana, we're aligning the heels, the back foot is turned in slightly. In Parsvakonasana estamos alineando los talones, el pie atrás está girado un pelín hacia dentro. We're going to bring the hands to Anjali Mudra behind the back. So trying to bring your hands together. If that's tricky, if you're not reaching, then you can also catch your elbows. That's another option. Okay, so las manos juntas detrás de la espalda. Y si eso es complicado, si no llegas, pues coge los codos. Inhale, lift up through your heart. Inhala, levanta el corazón. And as you exhale, bow forwards. Exhala, inclinar hacia delante. And get nice and deep with your breathing. Respira profundamente. As you inhale, move your thighs back. Inhala los muslos hacia atrás. Exhale, lengthen your tailbone down. Exhala, extiende el cóccix hacia abajo. And extend from your pelvis back down to your feet. Extiende desde la pelvis hacia los pies. Inhale, rise. Inhala, sal de la postura. Exhala, suelta los brazos. Exhale, release the hands. Step forwards and change sides. Cambiamos de lado. So it's important here, guys, to align the heels. Alineamos aquí los talones. Las manos en Anjali Mudra. O coge los codos. Bring your hands behind your back or catch your elbows. Inhale, lift up through your heart. And as you exhale, take the bow. Exhala, inclinamos. And breathe, respira. Find the steadiness in your legs. Encontramos la estabilidad en las piernas. And listen to the silence in your heart. Escucha el silencio en tu corazón. Release your hands, suelta las manos. Adho Mukha Svanasana. Separate your fingers brightly and allow for the opening in your hands to reflect the openness in your heart chakra. Separa los dedos de las manos mucho y deja que las manos sean una reflexión de la abertura en el corazón. Inhale, plank. Inhala la plancha. Exhale, chaturanga. Exhala, bajamos hacia la tierra. Inhale, mini cobra. Inhala, un cobra mini. And breathe. Respira. Inhale and lift the front of your heart. Inhala, levante la parte delante del corazón. Exhale and soften behind the heart. Exhala, relaja la parte detrás del corazón.
tuck your toes, lift your knees, Adho Mukha. Bring your feet together, juntamos los pies. Inhale, bring your right leg high. Inhala, pierna derecha hacia arriba. Exhale, big step forward. Exhala, paso hacia adelante. Place your back heel, colocar el talón atrás, and bring both arms high to the sky. Extendimos los brazos hacia el cielo. So get nice and low. Bajamos. Extend from your pelvis down into the base of your pose. Extiende desde la pelvis hacia la base de la postura. And then lift up through your heart. Y levanta desde el corazón hacia arriba. Exhale, touch the floor. Exhala, toca la tierra. Adho Mukha. Inhale, plank. Exhale, chaturanga. Inhale, cobra. Exhale, Adho Mukha. Bring your feet together. Juntamos los pies. Inhale your left leg high. Inhala, pierna izquierda hacia arriba. Exhale, big step forward, lunge. Bring your back foot down and bring your arms high. Feel the stability through the base of your pose, extending from your pelvis into your feet. Extiende desde la pelvis hacia los pies, and then lift your heart. Rooting down so that everything else can open up. Hacemos raíces para que toda la parte superior del cuerpo puede abrir. Get nice and deep in your breathing. Profundizar la respiración. Exhale, release. Exhala, sal de la postura. Adho Mukha. Allow yourself to feel. Déjate sentir. Breathing into your heart. Respira en el corazón. And walk your feet forward. Camina los pies hacia adelante. Uttanasana. Separate your feet hip width apart, make them parallel. Separa los pies la distancia de las caderas. Y hazlos paralelos. Inhale, extend your heart forward. Inhala, extiende el corazón hacia adelante. Exhale, bow. Exhala, flexiona. Again, otra vez. One more, una vez más. Inhale your right foot back. Inhala, pierna derecha hacia atrás. Place your right heel, colocamos el talón derecho, and bring your arms high to the sky. Extiende los brazos hacia el cielo. Lower your right hand to your right thigh. La mano derecha hacia el muslo derecho, keeping your front knee bent and your pelvis descending towards the earth. Lift your left arm high to the sky. Manteniendo la rodilla izquierda doblada, extiende desde la pelvis hacia los pies y levanta el brazo izquierdo hacia arriba. Levanta el corazón. Breathe here. Respira. And make an offering that is unique to you from your heart with the greatest authenticity. Haz una ofrenda desde el corazón hacia afuera, hacia el mundo. Exhale, release, Adho Mukha. Exhala, toca la tierra, Adho Mukha. Inhala, la plancha. Exhala, chaturanga. Inhala, cobra.
Exhala, Adho Mukha. Contamos los pies, bring your feet together. Inhala, pierna derecha hacia arriba. Bring your right leg high. Exhala, gran paso hacia adelante. Exhale, bring your right foot forward. Bring your left heel to the floor. Colocamos el talón izquierdo en el suelo. Bring your arms high to the sky. Extiende los brazos. Bring your left hand down. Baja la palma izquierda hacia el muslo izquierdo. Get nice and low in your stance. Bajamos hacia la tierra con la parte inferior del cuerpo. And bring your right arm high to the sky. Extend from your heart up to your fingertips and beyond. Extiende desde el corazón hacia las puntas de los dedos de la mano y más lejos. Exhale, release. Exhala, sal de la postura. Adho Mukha. Inhale, plank pose. Exhale, chaturanga. Inhale, cobra. Exhale, Adho Mukha. Walk your feet towards your hands. Caminamos los pies hacia las manos. Uttanasana. Inhale, extend your heart forwards. Inhala, extiende el corazón. Exhale, bow. Exhala, flexiona. Bring your hands to your hips, las manos a las caderas. Roll your shoulders back, mueve los hombros hacia atrás, lift your chin, and as you inhale, rise to stand. Levanta la barbilla, inhala, incorporamos. Exhale, release your hands down. Exhala, suelta los brazos. And breathe, respira. Okay. Guys, we're going to come to the wall. Vamos a acercar hacia la pared to do an inversion, para hacer una inversión. Let me just check the time. We're all good. Okay. So from here, we're going to do the inverted L at the wall. Que vamos a hacer la L invertida a la pared. If you don't fancy doing an inversion today, then you can do legs up the wall. Si no te apetece hacer la inversión hoy, pues puedes tumbarte boca arriba y subir las piernas en la pared. Vale. So for the inverted L, we're going to start with the feet against the wall. Vamos a empezar con los pies con contacto con la pared. Sure, baby. Place your hands like you would for Adho Mukha. Colocar las manos como haces para Adho Mukha. You come over here then and help me over here so our friends can see. This is Jessie May, my daughter, mi hija, Jessie May. You're going to do with Mummy. ¿Vas a hacerlo conmigo? Sí. Okay. So from here, we're going to lift the knees, levanta las rodillas. We're going to start by bringing one foot, un pie, to the wall, hacia la pared. And then the other, y el otro. Caminamos, caminamos, walk up the wall. Mommy, So- can't do it. You can do it. I'll help you in a minute if you'd like to. I don't wish of that. So from your heart, extend down into your hands. Desde el corazón, extiende hacia las manos. From your heart, lift up into your hips. Extiende desde el corazón hacia las caderas. One more breath. Una respiración más. I do this. Yeah. And then we come down y I bajamos. don't do this. We're going to rotate the wrists. Can you rotate the wrists? Vamos a girar las muñecas un poquito. That's great. Mommy, you this? That's great. I don't do it. I don't do Okay, so from here, desde aquí vamos a estar de rodillas. We're going to be on the knees, and we're going to bring the hands to the hips, las manos a las caderas. Bring your left leg out. I'm the tiny one. You're the tiny one, and I'm the big one, right? Yeah. Bring your left leg out, extiende la pierna izquierda. And from here, we're going to bring our right hand down to the floor. La mano derecha hacia el suelo.
Solo las puntas de los dedos de la mano, only your fingertips, and bring your top arm high. Levantamos el brazo izquierdo. This pose is known as the gate pose, and it's a beautiful way to get into the heart center. Estamos entrando el corazón. Bring your left hand down, bajamos la mano izquierda, giramos en las caderas, turn on your hips, and come back to kneel en las rodillas. And we change sides, cambiamos de lado. So from kneeling desde las rodillas, extend your, I'm trying to do like a mirror, estoy intentando hacer espejo. Extend your right leg out, extiende la pierna derecha, left fingertips on the floor, mano izquierda, son las puntas de los dedos de la mano en el suelo. And bring your right arm high. Extiende el brazo derecho hacia arriba. Breathe here. Feels good. Siente muy bien. It's a beautiful pose for entering the heart space. Bring your right hand down, la mano derecha hacia el suelo. And come back to your knees. Volvemos hacia las rodillas. Roll your shoulders back. Los hombros hacia atrás. And forwards. Hacia adelante. Okay. Again from your knees. Otra vez desde las rodillas. Turn your toes on the floor. Los dedos de los pies en el suelo. This time, with your right hand, catch your right heel. Coge el talón derecho con la mano derecha, and as you inhale, bring your left arm high. Inhala, el brazo izquierdo hacia arriba. Open your throat, abre el corazón, and breathe into your heart. Respira en el corazón. One more breath, una respiración más. Inhale, release. Inhala, salimos de la postura. Exhale, exhala. Change sides, cambiamos de lado. Inhale, release. Inhala, salimos de la postura. Exhale, bring the arm down. Exhala, baja el brazo. So just sit here, either seated or kneeling, for a few breaths. Vamos a sentar aquí en rodillas o sentados en los glúteos, unas respiraciones. And let all of that beautiful heart energy settle. Deja que toda esa energía hermosa del corazón descansa, relaja. And come lie down on your tummy. Vamos a tumbarnos boca abajo. Bend your right knee and with your right hand catch your right foot. Dobla la rodilla derecha y con la mano derecha coge el pie. With your left arm, place your left forearm on the floor with your elbow directly below your left shoulder. Colocamos el antebrazo izquierdo en el suelo, con el codo en línea con el hombro. And breathe y respira. One more breath, una respiración más. Release the foot, suelta el pie. Make a pillow for your head and rest. Haz un cojín para la cabeza y descanses. Breathe into the back of your heart. Respira hacia la parte detrás del corazón. And change sides, cambiamos de lado. Bend your left knee, dobla la rodilla izquierda.
Place your right foot on. Colocar el antebrazo derecho. Take hold of the foot with your left hand. Coge con la mano izquierda el pie izquierdo. I have this one. No, this one. No, have a kid and a dog. Una niña y una perra. Come on, Jessica. Slowly release. Soltamos la pierna. Make a pillow for your head and rest. Haz un cojín y descanses. That's not busy. That's not honey. So place your hands and stretch back into child's pose. Colocar las manos y estira en postura del niño. Jessie, could you take Donut towards the tent? Show her the tent. Yeah. Go on then. You say, Donut, come with me. Don't Go on then, go with Jessie. Look, with Jessie. Thank you. So here, separating your knees a lot. Go this way with Donut. Separamos las rodillas mucho and stretch your arms out in front of you. Can you help? Estira los brazos hacia adelante. Bring your forehead to the ground. Go on. La frente hacia el suelo. Okay. Guys, come to lie down on your back. Vamos a tumbarnos boca arriba. With your knees bent, your feet on the floor. Con las rodillas dobladas, los pies en el suelo. Separate your feet hip width apart, make them parallel. Separamos los pies la distancia de las caderas, paralelos. With the next inhale, lift your hips. Inhala, levanta las caderas. So pushing with your palms on the earth, we're able to lift the hips higher. Note that we're not tensing the glutes in order to lift, but we're firming, making connection with the bones of the arms in order to lift the hips higher. Que estamos empujando con los brazos en el suelo para levantar las caderas, en vez de utilizando los glúteos para levantarnos. Los glúteos están suaves aquí. And the second one has this finish. Okay, just put on another one. Another one. Yeah. Can I watch Breathe, one? and from your heart center, extend towards your knees. I've watched two. Can I watch three? Respira, yes. Respira desde el corazón, extiende hacia las rodillas. And slowly lower down. Lentamente bajamos las caderas. And breathe and feel. Respira y siente. Observe the feeling of unity in your body. Observar si hay una sensación de unidad en tu cuerpo. And if we'd like to experience more unity with each other, with our families, with our communities, with our world, it has to start with ourselves. Si vamos a sentir unidad, conexión con nuestras familias, con nuestra comunidad, con el mundo, tiene que empezar con nosotros mismos. You now have a choice. You can either repeat Setu Bandha, which is what we've just done, or you can do the full wheel. Ahora puedes elegir entre repitiendo la postura que hemos hecho, Setu Bandha, or Urdhva Dhanurasana, que es la rueda. Okay, so if you're going to do Setu Bandha, you can go ahead. Si vas a hacer Setu Bandha, puedes ir adelante. And if not, si no, para la rueda, for the wheel, you're going to place your hands. Colocamos las manos.
First step is to lift your hips. Primer paso, levanta las caderas. Second step is to place the top of your head on the floor. Segundo paso, colocamos la cabeza en el suelo. Third step, separate your hands. Paso 3, separar las manos. And step 4 is to lift your head from the floor. Paso 4, levanta la cabeza desde el suelo. And breathe. And slowly come down. Despacio bajamos. And feel, déjate sentir, that beautiful opening in your heart, la abertura en el corazón. If you're still in Setubanda, you guys can come down too. Si estás todavía en Setubanda, puedes bajarte ya. Bring your knees to your chest, lleva las rodillas hacia el pecho. Give yourself a beautiful hug. Date un abrazo muy grande. Puedes mover lado a lado. You can rock from side to side, giving your back a little massage. And la espalda un poquito de masaje. Extend your right leg on the floor. Extiende la pierna derecha en el suelo. Take the back of your left thigh and stretch your left leg high. Coge la parte de atrás del muslo izquierdo y extiende la pierna hacia arriba. Bend the knee and slowly release. Dobla la rodilla y suelta la pierna. Pause and breathe. Pausa. Respira. Bring your feet together. Contamos los pies. Bring your right knee to your chest. Lleva la rodilla derecha hacia el pecho. Take hold of the back of the right thigh and stretch your leg high. Coge la parte de atrás del muslo derecho. Extiende la pierna hacia arriba. Bend the knee and release the leg. Dobla la rodilla, suelta la pierna. Breathe, respira. Bring your knees to your chest, lleva las rodillas hacia el pecho. Turn to your right side and slowly bring yourself up to seated. Gira hacia el lado derecho y poco a poco, incorporamos para sentar. Sit with your palms up. Deja las palmas hacia arriba. Each of the chakras has a mudra, which is a hand's position. Cada chakra tiene una mudra, que es una posición de la mano. And for the heart chakra, it is chin mudra. Para la anahata chakra is chin mudra. So you're going to bring the thumb and the index finger together and the palm up. Estamos conectando el dedo gordo con el dedo índice y girando las palmas hacia arriba. You may like to close your eyes, cerrando los ojos si quieres. Breathing into your heart center. With every inhale, imagine that you are receiving energy, love, from outside, from your surroundings, right the way into your heart center. And with each long exhale, imagine that you are emanating, radiating love right from the center of your heart out into the room, around the house, into your garden, onto the balcony, through your windows and out into the wider world. Con cada inhalación recibimos amor,
energía desde afuera hacia el corazón. Y con cada exhalación larga estamos emanando, radiando amor desde nuestro corazón hacia afuera, que está llenando esta sala, nuestro jardín, nuestro balcón, que este amor hace un viaje por las ventanas y llega al mundo. Slowly bring your hands in front of your heart. Ahora colocamos las manos en frente del corazón. None of us want any suffering. We want that each person is happy. We all share the same goal. We all want to be happy. We're all one. Nadie quiere que sufrimos, ni para los demás sufren. Queremos que cada persona tiene felicidad. Así compartimos todos el mismo reto. Queremos vivir y queremos ser felices. Y por compartir el mismo reto, somos unidos, somos uno. Slowly bring your hands to Anjali Mudra, las manos hacia Anjali Mudra. And gently bow your head towards your heart. Inclinamos la cabeza hacia el corazón. Namaste. Thank you. Muchas gracias.